Hi everyone, this is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి అండ్ అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయండి. దాంతో నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చేసే ఒక్క లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్న క్లాస్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ పార్ట్ 8. First bit. In the relational model, cardinality is termed as option A number of tuples, option B, a number of attributes, option C, a number of tables, option D, a number of constants. Answer chesi option A number of tuples. Second bit. Relational calculus is a option A, procedural language, option B, non-procedural language, option C, data definition language, option D, high level language. Answer వచ్చేసి option B, non-procedural language. Third bit. The view of total database content is dash. Option A, conceptual view, option B, internal view, option C, external view, option D, physical view. Answer వచ్చేసి option A, conceptual view. Fourth bit. Cartesian product in relational algebra is option A unary operation, option B, a binary operation, option C, a ternary operation, option D, not defined. Answer వచ్చేసి option A, binary operation. Fifth bit. DML is provided for dash. Option A, description of the logical structure of a database. Option B, the addition of new structure in the database system. Option C, manipulation and processing of the database. Option D, definition of a physical structure of the database system. Answer వచ్చేసి option C, manipulation and processing of the database. Sixth bit. AS clause is used in SQL for option A, selection operations, option B, rename operation, option C, join operation, option D, projection operation. Answer వచ్చేసి option B, rename operation. Seventh bit. ODBC stands for option A, object database connectivity, option B, oral database connectivity, option C, Oracle database connectivity, option D, open database connectivity. Answer వచ్చేసి option D, open database connectivity. Eighth bit. Architecture of the database can be viewed as option A, 2 levels, option B, 4 levels, option C, 3 levels, option D, 1 level. Answer వచ్చేసి option C, 3 levels. Ninth bit. In a relational model, relations are termed as option A, tuples, option B, attributes, option C, tables, option D, rows. Answer వచ్చేసి option C, tables. 10th bit. The database schema is written in option A, HLL, option B, DML, option C, DDL, option D, DCL. Answer వచ్చేసి option C, DDL. 11th bit. In the architecture of a database system, external level is the option A, physical level, option B, logical level, option C, conceptual level, option D, view level. Answer వచ్చేసి option D, view level. 12th bit. An entity set that does not have sufficient attributes to form a primary key is a option A, strong entity set, option B, weak entity set, option C, simple entity set, option D, primary entity set. Answer వచ్చేసి option B, weak entity set. 13th bit.
In hierarchical model, records are origined as option A graph, option B list, option C links, option D tree. Answer వచ్చేసి option D tree. 14th bit. In an ER diagram, attributes are represented by option A rectangle, option B square, option C ellipse, option D triangle. Answer వచ్చేసి option C ellipse. 15th bit. In case of entity integrity, the primary key may be option A not null, option B null, option C both A and B, option D any value. Answer వచ్చేసి option A not null. Thanks for watching.